ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Those are silk threads, man. Those are silk threads, and here you can see all these are completely silk thread. Totally, there are 3 layers which make one single saree of 6.25 meters long. And these are golden threads which are coming from the back, and it's a self-designed one. Wenn das hier die goldenen Fäden, wie dicht die da aneinander kommen, ne? Sieht toll aus. Da oben sind die dann auch umgekehrt, ne? Hier ist schon ein Faden, der liegt hier noch auf, ne? Seht ihr den hier? Lang was? Da, lang, und der wird dann lang gedrückt von dem Stuhl, ne? Da schon, da schon. You will switch on the machine and we will show you how does it work. Yeah, okay. Da hast du nochmal gesehen, ne? Wie der nochmal durchgeschossen ist. Ne? Hier ist er. Genau, da steht Hier liegt der einer. Da, ja, genau, da. Zwischen diesen beiden Lagen. Da schießt der Faden wieder durch und dann wird er rangeschoben. Dann wird er reingeschoben. Kannst du sehen? Oder? Einzelne Fäden, die immer hier durch dieses hier Alles durch. Weiß nicht, also hier hast du ja diese Lagen. Und dann wird er ja quasi so immer wieder rangeschoben, wenn wir einfahren. So. Schon toll. In the similar pattern, we do make silk stoles, shawls, pashminas. And how much time does it take to have one sari For this type of saree, it will take like 3 to 4 working days to make 6.25 meter long sarees. And depending upon the design, it might take 15 days, 20 days. If you are getting some self-design over here, it takes like 20 days also. Ja. Thank you so much.